Practice কৰিব পাছতো পাৰিব। চাগে পাৰিব চাব জানিছো পাৰিব। We are live now. Okay. Ma'am, we are going live now. So we are about to start this session. A very good evening to all our viewers. Hope you all are doing really well. And here we are with another remarkable session to make your evening an enriching one. So I, Pallavi, on behalf of the entire team of Anajori, would like to take this opportunity to welcome each and everyone to our Sunday live webinar where we engage with our speakers who are inspirational personalities from the field of community health. And today we have a very important topic to discuss, that is various aspects of our mental health and well-being. And thus I hope and believe that everyone will be with us throughout the entire session. Moving on with our session, there is a famous quote which states, quote, "Mental health needs a great deal of attention. It's the final taboo and needs to be faced and dealt with," unquote. And today we are really privileged to have someone who is a pioneer in the field of community health, someone who has rendered selfless service for many years in the field of mental health and psychology, working wholeheartedly to bring new ray of hope in the lives of many by ensuring a healthy state of mind and breaking the taboo related to our mental health. Before I introduce our esteemed speaker of the evening, I would like to let our new viewers know what actually Anajori is. Well, Anajori is a non-profit organization founded by Mr. Milind Datta in the year 2017. The basic objective of this platform is to connect and promote initiatives of various kinds that are striving for social change, building leadership and entrepreneurship skills in Assam and northeastern region of India. For the past many months, we have been trying to engage in our mission by effectively using this virtual platform where we invite people who have been exemplary examples in different walks of lives to share their inspirational journey of struggles and achievements, which can definitely encourage hundreds of others to get inspired to learn new things and strive hard in our own journeys and be an asset to our society. Today, we are really privileged to have with us Dr. Nimi Borgohain, who is the Chief Clinical Psychologist at GNRC Hospital, Guwahati, rendering 28 years of her service. Ma'am is also deeply engaged in academics as she was the former visiting faculty at Northeast Institute for Mentally Handicapped at Mon Vikas Kendra, Guwahati. She is also a visiting faculty at Asian Institute of Nursing Education and a visiting counselor at Handling Girls College Student Support Cell, Guwahati. She did her master's in clinical psychology from SNTD Women's University, Mumbai, and has also taken a specialization in child and adolescent psychology from NIMHANS, Bangalore. And to add on, ma'am also runs a center for children with special needs named Hope and is also associated with many NGOs working with children and adolescents issues. We are really grateful to have you with us today and we welcome you to our session and we really look forward to have an enriching session ahead with you, ma'am. Welcome on board once again. Thank you so much. Thank you so much and namaskar to everyone. And in fact, thank you so much to you, Pallavi, and Anajori team for inviting me in your program. In fact,
I'm really, happy and glad that you all, Youth Brigade, been working with this organization and trying to, educate people and trying to give the maximum opportunities to the upcoming generation. And also what I have come to know from your about the Enajori, also I have read about it, and it's really nice to be with young people, understanding the problems, now society's problem, and trying to help the people to overcome the problems. So without the youth, it's very difficult to go along. So I'm really happy, and today I think we can discuss a lot about mental health, because today is the day for the mental health. So Yes, ma'am. I hope we can also discuss many things, and so I'm looking forward to for this. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, for your kind words. And even we all, along with our viewers, are also very excited for this session. So, ma'am, to begin with, ma'am, আচলতে আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্যটো কি? What is our mental health? And ইয়াৰ বিষয়ে কথা পতা, আলোচনা কৰাটো কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ? Why is it so important to know and talk about our mental health? And what actually our mental health is? Ma'am, क्योंकि आजकल आमी सब जगहते हुनी थको mental health is important. We should prioritize our mental health over other things in life. So, ma'am, আচলতে আমাৰ mental health to কি আৰু আমি কিয় ইয়াৰ বিষয়ে কথা পতাটো উচিত আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ? বৰ সুন্দৰ প্ৰশ্ন কৰিছা পল্লৱী। মানসিক স্বাস্থ্য, যেনেকে আমি মেণ্টেল হেল্থ আৰু physical health, both are interrelated, and people are more concerned about the physical health. No, they are always overlook the mental health. মানে মানুহক তুমি যদি এজন মানুহক লগ পালা, মই তাৰ মানে মানসিক স্বাস্থ্যটো কি বিষয়ে কোৱাৰ আগতে মই এক্সাম্পল দিবলৈ বিচাৰিছো যে আমি কিয় কথা পাতিব লাগে মানসিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে। তাৰমানে ধৰা তুমি এজন মানুহ তোমাৰ ধৰা ঘৰৰ মানুহকে কলা, কোনোবা এজন মানুহক কলা যে মোৰ আজি অলপ দিনৰ পৰা মোৰ টোপনি অহা নাই, মোৰ দেখোন মনটো ভাল নালাগে, কাৰো লগত কথা পাতিব মন নাযায়, আৰু মনটো দেখোন খিংখিঙীয়া হৈ থাকে, মনৰ ফূৰ্তিটো নোহোৱা হৈ গৈছে, টোপনিও নাহে, খাবলৈও মন নাযায়, মোৰ ভাল নালাগে। তুমি যদি সেইখাৰ কথা এজন মানুহক কোৱাৰ লগে লগে ক'ব, তই বেছি চিন্তা কৰ, বাদ দেচোন তই আলিৰ পৰা তই চিন্তা নকৰিবি, তই বেছি চিন্তা কৰাৰ কাৰণে তোৰ এনেকুৱা হৈছে। তোমাৰ কথাখিনি থাপ মাৰি থৈ দিলে আৰু তোমাক উঠি বলে নিদিলে। সেই একেজন মানুহকে যদি তুমি কোৱা যে মোৰ আজি অলপ দিনৰ পৰা ভোক নলগা হৈছে, মোৰ জ্বৰ লাগে, মোৰ বমি বমি ভাৱ হয়, আৰু গাটো ভাল লাগি নাথাকে, কেতিয়াবা দেখিছো মোৰ পেটটোও বেয়া লাগে, তেতিয়া তোমাক লগে লগে ক'ব, আৰে তই কিয় ডাক্তৰ দেখুওৱা নাই, তই ডাক্তৰৰ ওচৰত যাব লাগে দেখোন, তই ডাক্তৰ দেখা, ইমিডিয়েট তই ডাক্তৰ দেখা দেই, নহ'লে তোৰ চাগে পেটত কিবা বেমাৰ চেমাৰ হৈছে, গম পালানে? Yes, ma'am. People are more concerned about the physical health than the mental health. Difference to কি চোৱা, it is two things. তুমি যেতিয়া এজন মানুহক কলা যে মোৰ মানসিক স্বাস্থ্য, মোৰ টোপনি অহা নাই, মোৰ ভাল নালাগে, সেই বস্তুটো মানুহে কেতিয়াও বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে। Actually mental health বুলি ক'লে, মানসিক স্বাস্থ্য বুলি ক'লে, it's a psychological, emotional, social well-being of an individual. মানে মানসিক স্বাস্থ্য বুলি ক'বলৈ হলে আমাৰ মানসিকতাটো, সামাজিকভাৱে, আৰু তোমাৰ ইমোশনেল, তাৰমানে তোমাৰ যিটো কি বুলি ক'ব অসমীয়াত, তোমাৰ ইমোশন, যিটো তোমাৰ আবেগিকটো। এতিয়া ধৰা তোমাৰ লগত কথা পাতি আছো, তুমি যদি ঘপকে তোমাৰ খং উঠি যায়, বা ঘপকে তুমি ইয়াতে কান্দিবলৈ ধৰা কোনো কাৰণ নোহোৱাকে, তেতিয়া মই ভাবিম যে কি হ'ল ছোৱালীজনীৰ। তো গতিকে ক্ষেত্ৰটো যেতিয়া এজন মানুহৰ, এজন ব্যক্তিৰ যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাবিলাক হয়, তেতিয়া সেই মানুহজনৰ আমি মানসিক স্বাস্থ্যটো আমি তেতিয়া গম পাম যে কিবা এটা গণ্ডগোল হৈ আছে। গতিকে আমি মানসিক স্বাস্থ্য বুলি ক'বলৈ হলে এই তিনিওটা দিশত যেতিয়া এজন মানুহ সুস্থভাৱে নিজকে পৰিচালনা কৰিবলৈ পাৰে, আৰু তেওঁৰ ওপৰত অহা যিবিলাক হেঁচা, ষ্ট্ৰেছ, যিটো আমি ইংৰাজীত ষ্ট্ৰেছ বুলি কওঁ, stress, if the persons can handle,
that means it is that is what is called mental health. বুজি পালো নে? So Yes, ma'am. mental health বস্তুটো হৈছে it's an এজন মানুহে যেতিয়া নিজকে psychologically, emotionally and socially নিজকে যেতিয়া হ্যান্ডেল কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ যেতিয়া যিটো মানসিক হেঁচাটোক যেতিয়া নিজে যেতিয়া কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰে তেতিয়া আমি জানিম যে তেওঁ এজন সুস্বাস্থ্য বা মানসিক স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হয়। Also a person how he think, কেনেকে ভাবিলে feel, অনুভৱ কৰাটো and the react to the situation is depending on the person's mental health. So মানসিক স্বাস্থ্য বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয়। এই বিষয়টো লৈ পেলাই আমি ধৰা মানসিক এই স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত মই বহুত দিনৰ পৰা মোৰ এই লাইনটোত মই কাম কৰি আছো। আমাৰ মানুহৰ সজাগতাটো খুব কম। মই তোমাক প্ৰথমতে যেটো কথা কলো গতিকে মানুহৰ কি হয় so during this pandemic 2020 I think you have noticed that things 2020 you know that is a blessing for us, blessing for the mental health professional, because people understand what depression is. People understand what anxiety is. People never realize what is depression, what is anxiety. Mane moi jetia during this period whenever people are talking about me, moi online counseling o korisilu, people are talking about me thinking about nijor life to because jeta bhabisile je mur ki hobo uncertainty. So he manu bilakor ki ঘৰৰ ভিতৰ সোমাই থাকিব লগা হৈছিল so they started developing that depression. So mental health becomes a major issues during the pandemic season. Before pandemic মানুহে আমাৰ realize কৰা নাছিলে during the pandemic and after the pandemic. So আমি ভাবো আমাৰ এই তোমাৰ আমি এনেকুৱা নিচিনা প্ল্যাটফৰ্ম এটাৰ যোগেদি আমি নাজানো আমি কিমানখিনি ক'বলৈ পাৰো মানসিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যটো ক'বলৈ আমাৰ সমাজত এতিয়াও এটা ডাঙৰ এটা stigma. People doesn't wants to talk about the mental health. That I am having depression. They feel shy to talk about mental depression. They feel shy about talking about the anxiety. You know, that they feel shy about that I take alcohol because I feel depressed. সেই কথাটো ক'বলৈ মানুহৰ পৰিয়ালৰ মানুহে অলপ অসুবিধা পায়। কিন্তু that is a problem. বুজি পালা নে? So মানসিক স্বাস্থ্যটো হৈছে it's an all-round development of a human being. If there is no mental health, there is no physical health. People should understand it. No mental health, no physical health. আমি physical health to বেছি গুৰুত্ব দিও mental health তকৈ। কিন্তু কিতিয়া বস্তুটো এনেকুৱা হৈছে যে mental health to মোৰ ভালে থাকিলেহে মোৰ শাৰীৰিক স্বাস্থ্যটো মোৰ ঠিকে থাকিব। হয় মেম। মেম যেনেকৈ আপুনি এতিয়া ক'লে ডিপ্ৰেশ্যনৰ বিষয়ে মেম আমি চাওঁ যে আমি য়াং জেনেৰেশ্যনৰ মাজত হওক বা এডাল্টৰ মাজত হওক আজিকালি আমি এই শব্দটো বহুত শুনি পাওঁ ডিপ্ৰেশ্যন লাইক আৰু এই ফ্ৰেজটো শুনা পাওঁ আই এম ডিপ্ৰেছড আই ডোণ্ট ফিল লাইক ডুইং এনিথিং এণ্ড এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা চ' মেম what exactly depression is and how should we deal with a depressed situation? And also, how can we prevent ourselves from getting into such situations? আৰু মেম আমি কোনকেইটা চিটুৱেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিলে গম পাম যে য়েছ উই আৰ ৰিয়েলি ডিপ্ৰেছ আৰু কেনেকৈ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিম লাইক নো উই আৰ নট ডিপ্ৰেছ নাও উই আৰ জাষ্ট ছেড এণ্ড বাট মে বি উই মাইট বি ডিপ্ৰেছ ত' মেম আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কেনেকৈ কৰিম আৰু যদিও আমি ডিপ্ৰেছড হওঁ ডিপ্ৰেছড চিটুৱেশ্যনছত থাকোঁ আমি সেইটো ডিল কেনেকৈ কৰিব লাগে কিয় কি মেম মই ভাবোঁ যে আজিকালিৰ দিনত এইটো বস্তু এড্ৰেছ কৰা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে। Question, Pallavi. Very good question. Depression mental health বুলি ক'লে depression বস্তুটো সবতকে আগত আহে যে মানুহে বেলেগ কথাবিলাকৰ কথা নাপাতে যে depression বাট তুমি যেটো কথা ক'লা যে নতুন জেনাৰেশ্যনৰ মাজত ডিপ্ৰেশ্যন বস্তুটো বহুত মানে কমন ফেক্টৰ ন আজি মোৰ মনটো ভাল লাগা নাই মোৰ কাৰোৰ লগত কথা পাতিবলৈ মন যোৱা নাই you know depression is it is a pathological problem আমাৰ যেনেকে মূৰৰ বিষ হয় আমাৰ যেনেকে মূৰৰ বিষ হয় আমাৰ যেনেকে জ্বৰ হয় সৰ্দি হয় ঠিক তেনেকে ডিপ্ৰেশ্যন ইজ অলসো এ মেজৰ মেন্টাল হেলথ ইস্যুজ তাৰ মানে
মই যদি তোমাক কওঁ মোৰ মনটো ভাল লাগা নাই, that doesn't mean that I'm having depression. Maybe this is momentary. For certain reason I'm having this problem. But to have depression, there are certain points. You know, there are certain points, কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে, characteristics আছে ডিপ্ৰেছনৰ কাৰণে, যে প্ৰথমতে হ'ল টোপনি নহাটো। প্ৰথম কথা যে টোপনি ভাল কৰে নাহে, মনটো ভাল নেলাগে, কাৰো লগত কথা পাতিবলৈ মন নাযায়, অকলে থাকিবলৈ ভাল লাগে, মনটো খিংখিঙীয়া হৈ থাকে, তাৰপিছত ভোকটো নেলাগে, তাৰপিছত মনত যিবিলাক পঢ়া শুনা কৰে বা যিবিলাক কথা মনলৈ আউৰাই থাকে সেইবিলাক বস্তু মনত নেথাকে, তাৰপিছত কেতিয়াবা কি হয়, suicidal tendency, আত্মহত্যা যেটো কওঁ, maybe that also comes to them. So এই এনেকুৱা যদি ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক বহুত কিটা আছে, তাৰে ভিতৰত যদি তোমাৰ ছটা যদি ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স তোমাৰ যদি 3 সপ্তাহ, এদিন মই যে ক'লো যে এদিন, not for 1 or 2 days, it has to go for 3 weeks. So if the person is having this problem for 3 weeks, 3 সপ্তাহ যদি continuously এই problemটো তেওঁ ভুগি থাকে, then we can say that the person is going through depression, right? প্ৰথম কথা সেইটো, সেই মানুহজনে, ৰোগীজনে, মই ৰোগী বুলিয়ে কৈছো, বা ব্যক্তিজনে হয়তো সেই বস্তুটো তেওঁ ফিল নকৰিব পাৰে, কিন্তু ঘৰৰ মানুহে, পৰিয়ালৰ মানুহৰ প্ৰতি, পৰিয়ালৰ ইয়াত ডাঙৰ এটা ৰোল এটা আছে. So the family members should understand that what problem the person is going through. আমাৰ এদিন টোপনি নাহিলে আমি এসপ্তাহ হলে আমাৰ ভাল নালাগে। সো এজন মানুহে যদি কন্টিনিউয়াসলি তেওঁৰ টোপনিটো, ৰাতি টোপনি নাহে, দিনতো নাহে, ৰাতিও নাহে, ভাল নালাগে, so if it is going through for a 3 weeks, remember it has to be 3 weeks, not less than that, then we can say that person is going through depression, right? So depression or বহুত কিটা ভাগ আছে, depression or বহুত কিটা ভাগ আছে, যিবিলাক আমি মাইল্ড, মডাৰেট, সিভিয়াৰ আৰু সাইকোটিক ডিপ্ৰেছন বুলি কওঁ। গতিকে মাইল্ড ডিপ্ৰেছন যিবিলাক মানুহৰ হৈ থাকে, সেই মানুহবিলাকক ধৰা কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান মানুহৰ কাৰণে, ব্যক্তিৰ কাৰণে মেডিচিনৰ প্ৰয়োজনটো হয়, মেডিচিন লাগে, মেডিচিনৰ লগত তোমাৰ আমি কাউন্সেলিং বুলি কওঁ দেই। কাউন্সেলিং, আজি কাউন্সেলিংটো বহুতে কৰে, বহুত ধৰা মেন্টেল হেলথ প্ৰফেশনেল হ'বলৈ হলে, ইয়াতে মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো, মেন্টেল হেলথ প্ৰফেশনেল হ'লে one person has to have that experience. আজি যদি মই গ্ৰেজুৱেচন হৈ পেলাই মই কাইলে যদি মোক কওঁ মই am mental health professional, then I am wrong. You need to have experience. You need to have experience. You need to label yourself mental health professional. It will take certain times. But এতিয়া দেখিছো যে জুনে বহুত ক্ষেত্ৰত মই দেখিছো যে অকমান কিবা এটা হেৰি লৈ নিজকে mental health professional বুলি কয়, but that is a wrong thing actually. Okay. So depression, to me, it's about the depression. Depression is not only the factor. There are many reasons. There are many factors about psychological issues. So a depression bostutu jetia amar hojagotatu amar ketia ahibo manuhjonor chwa kale jodi mur depression hoyto moi buji napabo paru mur depression hoise, kintu সেই কারণে ঘৰুৱা মানুহৰ কাৰণে, মানে পৰিয়ালৰ মানুহৰ মানে সাপোর্টটো আৰু তেওঁলোকৰ জনাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে আসলতে খুব দৰকাৰী, নম্বৰ 1। আৰু নম্বৰ 2 হৈছে তেতিয়া লগে লগে সেই ব্যক্তিজনক, তেওঁ হয়তো কেতিয়াও নেভাবিব যে মোৰ ডিপ্ৰেছন হৈছে, সেই ব্যক্তিজনক লগে লগে এজন মেন্টেল হেলথ প্ৰফেশনেলৰ ওচৰত লৈ যোৱাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন। ইটস ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টু টেক দ্য persons to either to a psychiatrist or a psychologist. This is very important because people has got a big stigma. It's a stigma to going to a mental health professional. Amar samajat bhabe moi pagol neki, moi kyo jam. Depression is not pagol, right? Depression is any other kind, beleg bemaron is also a problem. So he problem to karone asolote gotike প্ৰথম কথা হৈছে ইয়াত যেটো how to understand, মই তোমাক কলো যে এই বস্তু খিনিৰ কাৰণে আসলতে কেটামান characteristics থাকে, সেই characteristics at least 6টা মান characteristics থাকিব লাগিব। মোৰ যদি অকল টোপনি ধৰা নাই বা ভোক লগা নাই, that doesn't mean আৰু মোৰ মনটো ভাল লগা নাই, that doesn't mean I am going to depression. মনটো ভাল নালাগিব পাৰে, মানুহ ষ্ট্ৰেছতো মনটো ভাল নালাগে, গোটেই দিনটো কাম কৰাৰ পিছতো গধূলি একদম টায়াৰ্ড লাগে, কাৰো লগত কথা পাতিব মন নাযায়, so that doesn't mean that I am going through depression. So depression বস্তুটো হৈছে হতাশগ্ৰস্ততা, অসমীয়াত যেটো কথা কয় হতাশগ্ৰস্ততা। গতিকে সেই হতাশগ্ৰস্তটো হ'বলৈ হলে এটা period of time the person should go through that problem. Aru
ট্ৰিটমেণ্ট মই এইটো কথা কৈছো মানুহে বহুতে ভাবে মই কিয় দৰৱ খাম মোৰ মনটোহে বেয়া লাগিছে বাট আমাৰ ইয়াত যিবিলাক ব্ৰেইনত যিবিলাক নিউৰ ট্ৰান্সমিটাৰ আছে নিউৰ ট্ৰান্সমিটাৰ বিলাকৰ কাৰণে উঠন পতন ঘটে কাৰণে আচলতে ডিপ্ৰেছন বহুত মানুহ ডিপ্ৰেছনত ভোগে গতিকে সেইকাৰণে এই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম বিলাক আচলতে নেগলেক্ট কৰিব নালাগে আৰু এৱেৰনেছ মই যেটো কথা কলো আমি আমাৰ এই প্লেটফৰ্মৰ পৰাই বহুত হয়তো ডিপ্ৰেছনৰ বা যিখিনি আমি কথা পাতিম যিখিনি কথা পাতিম হয়তো অকমান মানুহৰ এৱেৰনেছ বস্তুটো আহিব গতিকে মেণ্টেল হেলথ এৱেৰনেছটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু ডিপ্ৰেছনটো এনেকুৱা বস্তু যে ডিপ্ৰেছনৰ বহুত ভাগ আছে সেই ডিপ্ৰেছনৰ পৰা গৈ পেলাই এজন মানুহে হয়তো কেতিয়াবা সুইচাইডো কৰিব পাৰে গতিকে হেতু বহুত লাষ্ট ষ্টেজত বহুত পিছৰ ষ্টেজলৈ আহে কিন্তু এজন মানুহক এজন ব্যক্তিক যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম বিলাক হৈ থাকে তেওঁ তৎক্ষণাতে পৰিয়ালৰ লোকে এজন মানসিক মানে স্বাস্থ্য মানে মানসিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে জনা লোকৰ বা মানসিক মানে মেণ্টেল হেলথ প্ৰফেচনেলৰ ওচৰত লৈ যোৱাটো মই ভাবো খুব নিতান্তই প্ৰয়োজন হয় কিন্তু আমি এতিয়া মই দেখিছো আজি মোৰ ইমান দিনৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা মই দেখিছো মানুহে অলপমান আহিবলৈ অলপমান সংখ্যা বহুত কৰে মই নেযাওঁ মোৰ নিজে নিজে ভাল হ'ব গম পাইছানে কিন্তু সেইটো গৈ বাঢ়ি গৈ এনেকুৱা এটা স্তৰত পাই যায় যে তেওঁ আচলতে তেতিয়া তেওঁ মেডিসিন কন্টিনিউয়াসলি বহুত দিনৰ কাৰণে মেডিসিন ল'বলগীয়া পৰি যায় গতিকে অকমান হয়তে হোৱাৰ সময়তে সেই ব্যক্তিজনে আচলতে এজন মানে তেওঁ চিকিৎসক বা এজন প্ৰফেশনেল ওচৰত যোৱাটো মই ভাবো খুব প্ৰয়োজন হয় মেম ডিপ্ৰেছনৰ লগত আমি আৰু এটা শব্দ বহুত শুনো that is anxiety. I am having anxiety attacks. So overthinking. Oh, yes, ma'am. Overthink korisa he karne This is what is new terms in this is yes. what is new You terms must in be the an ma'am ami yeah. enga hunu you must be an overthinker he karne anxiety boli eku nai to besi bhabi aso but ma'am what actually anxiety is aru ma'am is anxiety attacks real aru ma'am jodi someone is going through that phase how should one try to deal with that situations and how can we differentiate depression and anxiety because ma'am moi apni ei duta bostur upor thudisu cause ei duta bostu ami bahut huni thaku exactly most common factor yes, আৰু তুমি যেটো কথা কৈছা মানে মই মানে খুব আহে মোৰ ওচৰলে young generation adolescent মই যদি কওঁ তোমাক 16 years to 24 25 years লৈকে বা 28 years লৈকে আহে বেছিভাগে কয় মোক overthinking এই overthinking বস্তুটো কিন্তু মই আজি অলপ দিনৰ পৰাই শুনিছো দেই মই ভাবো যে overthinking বুলি তো কোনো ধৰণৰ বস্তু নাই overthinking itself is an anxiety আচলতে তুমি যদি এটা বস্তু overthink কৰি থাকা it will give you anxiety doesn't have got any specific definition মই তোমাক যেটো কথা কলো anxiety it just comes and it just goes up it's a free floating things of mental state গতিকে anxiety to মানুহৰ এতিয়া আমি বহি আছো এতিয়া যদি হঠাতে যদি ভূমিকম্প আহি যায় আমাৰ পটকে আমাৰ বুকুখন ধপধপাব হয়নে আমি ৰেষ্টলেছ হৈ যাম গতিকে বুকু ধপধপোৱা মূৰটো বেয়া লাগা বহুত ধৰণৰ প্ৰবলেম আছে এংজাইটিত বুকু ধপধপ কৰা হাত ভৰিবোৰ জিনজিনোৱা গৰম লাগা তোমাৰ উখাটো চুটি চুটি হৈ যোৱা তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ প্ৰবলেম আছে মূৰৰ বিষ হোৱা মূৰটো টিংটিঙোৱা এইবোৰ বিষ হোৱা তো কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম আছে এংজাইটি বস্তুটো আচলতে ইটস ৰিলেটেড উইথ সাম ফিজিক্যাল প্ৰবলেমছ ৰাইট কিন্তু আজি তুমি যেটো কথা কৈছা যে overthinking stress leads to anxiety everything is interrelated depression doesn't come just like that মই মোৰ এক্সপেৰিয়েন্স পৰা কৈছো যে মই সদায় দেখিছো সদায় মানুহৰ প্ৰবলেম লাইক anxiety দি ষ্টাৰ্ট হয় anxiety কি হ'ব মোৰ মই পাৰিম নে নোৱাৰিম যদি সেই টাইমটোতে যদি মানুহজনে যদি কোনো ধৰণৰ সাপোৰ্ট নাপায় then it leads to develop depression secondary depression যেটো কওঁ আমি গতিকে সদায় মই দেখিছো যে anxiety পৰা গৈ ডিপ্ৰেছনটো হয়গে আৰু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যেতিয়া মই anxiety লেভেলতে যেতিয়া আমি লগ পাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাকক ব্যক্তিসকলক সাধাৰণতে আমি প্ৰথম কথা anxiety পৰা overthinking why do you overthink first of all right what makes you to develop anxiety now you tell me okay
So কিহৰ কাৰণে মোৰ হৈছে মই কিয় overthink কৰিছো because I am not able to attend my college when I will get to attend my college for simple reason. So that create the anxiety among the people, among the youngster. They moi kyo par nai the kisuman manuhor eneka thake mane protektu level ote anxiety level to belek belek thake. So the person will keep on thinking moi ketia college jabole pam moi ketia college moi jodi college jabole pam moi dekho mur friend bilakoke log na pam. Understand? So it keeps on rotating inside the mind. So that is overthinking. Overthinking itself is an anxiety. বহুত আহে মোৰ সব বহুত আহে মোক কয় যে মই overthink কৰো ম্যাম overthink কিয় কৰা why do you need to do overthinking? Overthinking itself create anxiety. So because of that you are coming to me, right? So anxiety বস্তুটো it's a very common thing. So anxiety পৰা মই ভাবু যে anxiety যে তুমি এটা কেনে গম পাবা তোমাৰ anxiety হৈছে বুলি that will show you certain things in your body. মই প্ৰথমতে কৈছো আমাৰ body and mind both are interrelated. If there is problem in your body, the mind get disturbed. If there is problem in your mind, the body get disturbed, right? তুমি যদি সর্দি কাহ জ্বর মুৰৰ বিষ any kind of physical health problem তোমাক কাবাৰ লগত কথা পাতিব মন যাব নেকি? No, you don't like to talk with anyone, you like to sleep, right? And you will not feel happy at all because of your physical problem. So similarly, there is certain problem in the mind. So that also lead to develop some kind of physical symptoms. যেতিয়া মানুহ এজনৰ anxiety হয় লগে লগে বুকুখন ধপধপাব, পালপিটেশনটো বাঢ়ি যাব, হাৰ্টবিটটো বাঢ়িব, ভয় লাগিব, মোৰ কিবা এটা হ'ব নেকি, হাত ভৰিবোৰ হাতৰ তল বিলাক গৰম গৰম লাগিব, হাত ভৰিবোৰ জিনজিনাব, সেই কেতিয়াবা মানুহজনৰ মূৰৰো বিষ হ'ব পাৰে দেই। তাৰপিছত সেইবোৰ হওঁতে নাৰ্ভাছনেছ, কনচেন্ট্ৰেশন দিব নোৱাৰে। So সেই বস্তুৰ মনৰ উৎকণ্ঠা, anxiety is উৎকণ্ঠা। So that is to reduce those things. First of all, মই যেতিয়া এজন তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি মোৰ ওচৰলৈ আহে, যিকোনো ব্যক্তি, মহিলাই হওক, পুৰুষে হওক বা ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক, প্ৰথম কথা মই তেওঁক কওঁ যে you find out yourself that why this is happening with you. আমাৰ কাউন্সেলিং সেশন বিলাক তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰো। মই ফটককে মেডিচিনলে নেযাওঁ। প্ৰথম কথা মই মেডিচিন এনেও মই মেডিচিন নিদো। I have to give the medicine, I have to send the patient to the psychiatrist. So মানসিক ৰোগ যেতিয়া ৰোগলে যেতিয়া পৰিণত হৈ যায় তেতিয়া সেই মানুহ ব্যক্তিগতজনক মই মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিওঁ। So মই যেতিয়া ভাবো যে that problem is beyond my control, beyond my counseling, then I refer the patient to the psychiatrist because I feel that the patient need medication. But initially I try to make the persons to understand to overcome his anxiety. There are some techniques to overcome that anxiety. First of all, we give some relaxation therapy, the whole body relaxation. And number two, there is a technique called mindfulness technique. There is a mindfulness technique. তুমি চাব পাৰা, গুগলতো চাব পাৰা, আৰু সকল দৰ্শক আছে তেওঁলোকে চাব পাৰে যে গুগলত সাৰ্চ কৰা what is mindfulness technique. It is kind of a yoga type or হয়, yoga যেনেকৈ আমি কিছুমান বস্তু কৰো. So mindfulness technique helps a persons to overcome anxiety, relaxation therapy, and some kind of physical activities which makes the persons to overcome the anxiety. So আৰু যদি এইকিটা কৰাৰ পিছতো যদি মানুহজনে যদি anxiety পৰা relief হ'ব নোৱাৰে, then the person's referred to the psychiatrist for medication. So treatment procedure is like this. Okay, ma'am. And ma'am, if like someone is having severe anxiety attacks or anything as such and is unable to consult a psychologist right at that time, to নিজে নিজক relax কৰিবৰ কাৰণে what can they do? নিজে নিজৰ relax কৰিবৰ কাৰণে first of all the person should understand that what makes him to develop anxiety. Okay, self evaluation, আমি যেটো কওঁ self. Yes, ma'am.
So then when the persons find out that during the self-evaluation that because of this reason, I am getting the problem. Kintu তেওঁ যদি মেণ্টেল হেলথ প্ৰফেশ্যনেল এজনক লগ নেপায়ো বা তেওঁ ধৰা আজিকালিতো মই তোমাক কৈছো আজিকালিতো অনলাইন কাউন্সেলিংও হয় সো দে ক্যান গো ফৰ দ্যাট থিংস যে এতিয়া ধৰা তোমাৰ কথাটো কৈছো তুমি যদি এখন ৰিমোট তুমিতো এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত বহি আছা হয় নে নহয় বাট if you want to have counseling from any other mane any other globe mane jor pai tumi lobole bisara you can have this ajikali iman mane technically iman sound hoi goise sobla bosu so if a person prothom bote teo okoman nijoke relaxation meditation তাৰপিছত ৰিলেক্সেশনত যেটো তোমাৰ মানে ডিপ ব্ৰিথিং এক্সাৰসাইজ থাকে তাৰপিছত তোমাৰ ফিজিক্যাল এক্টিভিটিজ কিছুমান থাকে যোগা আৰু যোগা বস্তুটো সবতে अवेलेबल থাকে প্ৰত্যেকটা তাতে থাকে so that person can go through the some kind of relaxation through yoga that he can do if he can overcome that problem then it's fine if he is not able to overcome the problem then he has to meet the mental health professional because anxiety to what I feel is less more painful than other problem because a problem to a bahut manuhok bhetigast kori tule you know it disturbs a lot mentally kintu এনেকুৱা নহয় যে মই যে দৰবটো খাই দিলো I'll feel relaxed it gives you relax but at the same time you need to understand that what makes me to develop these anxiety problems so he ব্যক্তি জনে নিজকে আসলতে তেও বিচাৰি পাব লাগিব যে মোৰ কিহৰ কাৰণে মোৰ anxiety problem টো হৈছে what I can do to get out of it yes ma'am Ma'am, and as you have just said now, you know, people find it very difficult to share when they are facing any sort of mental health issues. Ma'am, maybe like 1 out of 4 people are affected by anxiety or depression as such, but find it difficult to share. So, ma'am, how can we identify that, okay, my friend, my relative, or my family member is mentally ill? And, ma'am, even if we get to know that he or she is mentally ill, how should we help them and what should be our approach towards them? First of all, the family members has to make the persons to make him to understand that what he or she is actually going through, you know. So initial counseling has to come from the family side. You know, that support, emotional support is very, very important. Any kind of, you're talking about the anxiety problem, but I'm talking about overall problem, right? So anxiety is a part of, everybody has got anxiety, you know, but we can control. Even I do have got anxiety, but I understand that this is a problem I'm going through, that what I can do. I try to avoid those things, what makes me to develop this curiosity or whatever the anxiety problems. But if I think that, okay, I'm not able to control my these things, what else I can do? Okay, let me go. There are so many things, no, a person can do the, you know, but always I will not encourage to go through the Google search is very dangerous at one point of time, you know, so I call that Google. But you need to talk with the, you know, the who can understand. The person may not be mental health professional, but who can understand, with whom you can share. Suppose you are going through anxiety, suppose you are going through depression, you are trustworthy, you have got some trustworthy friends who can understand you, whom you can share. I think share, that is more important thing. One person can share with whom the person can trust and feel good when a person is talking with and sharing the things with that another person. And this is what I want to tell you, that another thing is that already we have crossed 2020, you know. 2020 is we don't know that how it passed, but by WHO has predicted long back that by 2020 the depression will be the second most, you know, problem in the world that people are going to face. And it is proved that it is, the depression is, you know, it is the second most, you know, important or most dangerous problem
that the world will face, and already the world has faced that depression. So it's not only the depression and anxiety, there are other problem also, there are other mental disorder also, like I think you people are aware that some people comes and tell me, I am having OCD, obsessive compulsive symptoms. There are some people, they say that when I ask that, what is your problem? Then they say that I'm having a OCD. So what is OCD? What do you have OCD? How do you say that you're having OCD? Because what I have said, no, they have already go through the Google search. So they're saying that I'm doing these things repeatedly, so I'm having OCD. But to have these things, you need to have certain characteristics. What I have told you earlier also, every problem in every mental health issues, a person's need to have some characteristics, and that characteristics has to, have the minimum period. If the person is having that problem for a period of time, then we can say that this is a problem. So besides anxiety and depression, there are some other problem also, mental disorder, that কিছুমান মানুহে অকলে অকলে থাকিলে কাণত কথা শুনে, কিছুমান মানুহে সন্দেহ কৰে তে ই মোৰ কথা পাতিছে, ই মোক কিবা এটা কৰিব, বা ভাবে মই ওলাই, তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ ভয় কৰে, কাৰণ ভাবে যে মোৰ ঘৰৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই মোৰ কথা পাতিছে, মোৰ কথা ডিসকাস কৰিছে. So that, that suspiciousness, that is mental disorder. কিছুমান মানুহৰ কি হয়, অকলে অকলে থাকিলে কাণৰ কাষত কোনোবাই কথা পাতি থকা বুলি ভাবে, কিছুমানে নিজকে কোপ কৰিব নোৱাৰে, নিজকে নিজৰ প্ৰবলেমটোৰ লগত কোপ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এনে ধৰণৰ প্ৰবলেম বিলাক আচলতে সিৰিয়াস মেন্টেল ইলনেছে হয়, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিক আচলতে তৎক্ষণাতে মানসিক চিকিৎসকৰ হতে চিকিৎসা কৰাটো খুব দৰকাৰী হৈ যায়, খুব দৰকাৰী হয়। গতিকে আমি সমাজত, আমাৰ সমাজত মানে আমাৰ সমাজখনত আচলতে এই মানসিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে বহুজনে জ্ঞাত নহয়। এই বিশেষকে মই এটোও দেখিছো যে এডুকেটেড, মানে যিবোৰ ব্যক্তি এডুকেটেড, এই এডুকেটেড লোকসকলেও আচলতে বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় তেওঁলোকে আগুৱাই আহিবলৈ বিচাৰে, তেওঁলোকে বস্তুটো থাপ মাৰি থৈ দিয়ে। ইভেন তেওঁলোকৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি তেনেকুৱা কিবা প্ৰবলেমত ভুগিছে, তেওঁলোকে এজন মেন্টেল হেল্থ প্ৰফেচনেলৰ ওচৰত লৈ যাবলৈ বহুত দিগদাবোধ কৰে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ফিল কৰে যে মোক বহুতে সুধে দেই সেইটো কথা, যে আপুনি হস্পিটেলৰ বাহিৰৰ আৰু বেলেগত নবহে নেকি? কিয় হস্পিটেলৰ বাহিৰে বেলেগত নহয়? মানে হস্পিটেলত গলে মানে কি আৰু অকমান অসুবিধা লাগে, that is a big stigma in our society. I said, hospital, you are coming, you are having a problem, why can't you feel, free to come to meet me in the hospital? মই এনেকুৱা বহুত দেখিছো, এতিয়াও সেইকাৰণে মই কৈছো তোমাৰ এই প্লেটফৰ্মতে কৈছো যে still people have got a big stigma about to go for a counseling, to talk with the mental health professional about the problem. কাৰণ এতিয়া মই কথাটো কৈছো, এতিয়া ধৰা পৰীক্ষাৰ সময়, পৰীক্ষাৰ আগত বহুত প্ৰবলেম হয়, ল'ৰা ছোৱালী বিলাকৰ বহুত প্ৰবলেম হয়। So the parents doesn't want them to take them to the hospital, because মোক এনেকৈ যে মই তাক কেনেকৈ আনিম বা তাইক কেনেকৈ আনিম, সিটো আহিবলৈ নিবিচাৰে, সিটো reluctant. I used to tell the parents that why can't you motivate them? Why can't you make them to understand that this is a problem? Let us go and talk about your problem. অকল মই এটো কোৱা নাই যে অকল কাউন্সেলিংয়ে কৰিব লাগে। When you are talking with somebody, you feel must relax, you understand about your problem. সেইকাৰণে কৈছো যে এজন যিজন মেন্টেল হেল্থ প্ৰফেচনেল who can understand, who are experienced, that person will definitely can help the person who is going through this sort of psychological issues. Yes, definitely, ma'am. Ma'am, যেনেকৈ আপুনি এতিয়া ক'লে, there is a social stigma related to visiting a psychologist. আমি এনেকুৱা শুনি পাওঁ, he or she must be crazy, mad, পাগল হৈছে চাগে, সেইকাৰণে he or she is visiting a doctor, taking mental professional help. So ma'am, how can we, try to break this social taboo that is attached with taking professional help in terms of mental issues? মেম, বিকজ মই ভাবোঁ আজিকালিৰ দিনত এইটো বিৰাট গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে যে আমি এই বস্তুটোক নৰ্মেলাইজ কৰোঁ যে মেণ্টেল হেল্থ ইছ্যুজ হ'বই পাৰে, এণ্ড এট টাইমছ উই নিড টু ছিক প্ৰফেচনেল হেল্প।
So ma'am, how can we, try to gradually normalize this thing in our society? Now, what is your point of view on this? We should, address this issue quite frequently. আমি এতিয়া যেনেকে বহি পেলাই কথা পাতিছো, I'm sure there are some viewers also, right? So they will understand, no? তেওঁলোকে জানি পেলাই they can tell some other people also. But এটো এদিনীয়া বস্তু নহয়, but we আমাৰ যিটো আমাৰ সজাগতা, যিটো আমাৰ মানে awareness, very less, very less people. বছৰৰ কামত এদিনে আমি এবাৰ এটা world mental health day পাতো দেই, অক্টোবৰ পাতো, but that doesn't mean that আমি অকল হেদিনাখনে mental healthৰ কথা পাতিম. We need to talk frequently, we need to discuss the topic frequently. আজি মই যিখিনি কথা কৈছো, হয়তো কোনোবাই হয়তো নিজকে আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰে যে মোৰো দেখোন এনেকুৱা নিচিনা হয়. That means I am also having some kind of difficulties. So সেইকাৰণে মানুহৰ যিকোনো বস্তু নিজকে যেতিয়া কোপ কৰিব নোৱাৰে, নিজকে যেতিয়া ভাবে যে I am not able to cope myself with these kind of difficulties, what I should do, I should let me go and talk with about my problem with the mental health professional. So mass awareness is very, very important. And moi bhabu young generation, young generation are the best people to make that awareness things. Awareness de ajikali amar somajot iman suicide hoy, kihor karone hoy, or suicide to basically young people are majote hoy ne. So that we need to address, we need to understand. Ami moi bahut dekhisu bhal mane manuhor khetrot je suicide করে, ল'ৰা ছোৱালী suicide কৰে, কিহৰ কাৰণে suicide কৰে? Because they are not never being addressed about the problem by their parents. So সেইকাৰণে মই ভাবো যে আমি খুব সঘনাই awareness, আমি মানসিক স্বাস্থ্যজনিত বিষয় লৈ পেলাই আমি খুব সজাগতা কেনেকৈ কৰিব পাৰিবা? তুমি এটা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে এখন সমাজত যিকোনো আজিকালিতো মানুহৰ ওলাই যাবলৈও দিগদাৰি, বা কতো তেনেকা মেল মিটিং কৰিবলৈতো আজিকালি বহুতখিনি বাধা বিঘিনি আহি যায়। গতিকে মই ভাবো এনেকুৱা আমাৰ প্লেটফৰ্ম বিলাকত আমি খুব সঘনাই আমি এইবিলাক কথা আচলতে ডিসকাশন কৰাটো মই ভাবো খুব জৰুৰী বিষয় হয়। কাৰণ বেলেগ সকলো দিশতে মানসিক স্বাস্থ্যটো সকলো দিশতে জড়িত হৈ আছে। গতিকে মানসিক স্বাস্থ্যটো মেন্টেল হেলথটো এটা বিশাল সাগৰৰ নিচিনা। আজি মোৰ হৈছে বা মোৰ পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ হৈছে, কাইলৈ তোমাৰো হ'ব পাৰে, কাইলৈ তোমাৰ পৰিয়ালৰ হ'ব পাৰে। গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ এই বস্তুটো আমি আচলতে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাটো খুব দৰকাৰী ইস্যু হয়। থ্যাংক ইউ মেম, বহুত ধুনীয়াকে বুজাইছে গোটেই বস্তুটো। মেম এতিয়া মেম আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথাটো যদি কনচিডাৰ কৰোঁ, মেম আজিকালিৰ দিনত সকলো বয়সৰ লোককে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাওঁ, বি ইট ইয়াং, বি ইট এডাল্ট, বি ইট টিনেজাৰ, we find various people out there. And then we have also seen social media plays a pivotal role, in building inferiority complex in people. Maybe physical inferiority, maybe career-wise inferiority. So ma'am, do you think ma'am, social media our mental health kiba negative impact pelai? Or ma'am, do social media has also got some positive aspects in our mental health scenario? আপুনি কি ভাবে এইটো বিষয়ে? বৰ ভাল প্ৰশ্ন কৰিছা। মানে মই তোমাক কিয় কৈছো ছ'চিয়েল মিডিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে মোৰ মনলৈ বহুত কেইটা পেশেন্ট বুলি নকওঁ, মানে মোৰ ক্লায়েন্টৰ মুখ কিখন আহি গৈছে। ছ'চিয়েল মিডিয়া হাউ ইট এফেক্ট, যদি তোমাক সৰু, let us start with that from the children, because online classes, right? অনলাইন ক্লাছেছ বিলাক আৰম্ভ হৈ গ'ল, যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথা নকওঁ মই, ইউজ অফ মোবাইল ফোন। গতিকে তোমাক সেইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালী বিলাকৰ ডেফিনেটলি সিহঁতৰ অনলাইন ক্লাছ আছে, সিহঁতক বহুতখিনি প্ৰব্লেম কৰিছে, বিকজ দে আৰ মোৰ প্ৰোন ইনটু ইউটিউব। আৰু ইউটিউব চাই থাকিলে বহুত কিবা কিবি বস্তুবিলাক আহি যায়, which is some adultery বস্তু আহি যায়, so that is affecting them a lot. দ্বিতীয় কথা, তুমি কৈছিলা যে ছ'চিয়েল মিডিয়াটোৱে আমাক নিগেটিভ ইম্পেক্ট কি কৰিছে। নিগেটিভ ইম্পেক্ট বুলি ক'লে মেজৰ প্ৰব্লেম ইয়াত তোমাৰ মই ক'ব লাগিব, যিটো আমাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল, আমাৰ
আজিকালি নতুন জেনাৰেশ্যনৰ বিলাকৰ ভিতৰত there is zero communication skill. তুমি চাবাচোন কেটামান মানে young generationer, everybody is busy with their mobile phone. Nobody talk, and the virtual friends, that is affecting a lot among the young children. সেইটো বস্তু কি হৈছে তোমাৰ তেওঁলোকে social platform or jogediye তেওঁলোকে they have come across with some, they're making some friends. They are being, if their age is 16 17, what you expect from them? They are teenage, and they are being carried away, and they are making hell for their parents. I have got many cases like this, you know, and because they started developing the relationship going to ইয়াত এটা ছোৱালী এজনী আছে, লৰাটো হল বিহাৰৰ, meeting with some social platform, and the girl, she wants to go to Bihar and get married with that boy, and the parents becomes and studying in a very good school, and the parents are having a tough time to manage the child, because she has stopped taking food, she has stopped doing anything, she was violent, you know, lots of problem. So negative impact, number one whole K2, number two whole communication skills to ekebare zero kori dise. They hardly talk. Communication skill is very, very important. Jodi communication skills to e nathake lora choli, they cannot go, tahator social barrier kyati bhangi pele aguai jaboi nwaribo. Number two is that. Number three is that virtual friend ba negative bostu to eneka hoise, bahut bostu easily available access hoi goise. So that is affecting a lot to the young generation, young mind. I will not say the generation, I will say the young minds. To hetu eta hoise dangor problem eta hoise, ami bahut paisu teneka, moi bahut ase mur teneka, mane বেয়া লাগে তেতিয়া যে ইসরাম আমার কারণে তো কিবা এটা বস্তু বিচাৰিবলৈ সিধা আমি গুগল সার্চে কৰো যে ওই বস্তুটো পাই গলো. So for it's so informative. Positive thing is that it's so informative. We get so many things. এটা বুটাম টিপি দিলে আজি পাই, আজি আমি এনেকে বহি ন সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে হয় ন এটো, it's so easy. So it's these are the positive things, but there is a, you know, there is no limitation. Mobile phone eta lagiboi. If there is no mobile phone, tumi jitu kotha koisa je they have got some inferiority complex. Mobile phone hobo lagiba ekdom dami mobile phone eta. I am carrying a low grade mobile phone, that means I am not entitled to be in that particular group of my friends, you know. So these are the lage. So সেই কারণে কৈছো যে এই বস্তু বিলাক, for example, তুমি social mo কোমান সাইট কাটি আহিলে ফটাতে মোৰ মনত পৰি গল কথাটো যে ড্ৰাগ এডিক্ট, আমি এইখিনি কথা অলপমান ক'ব লাগিব। ড্ৰাগ এডিক্ট, এলকহল, এই বস্তুটো আজি দুদিনৰ আগতে and there is lot of young boys and young girls in their two-wheelers standing, you know, standing beside me, and the petrol dia manujone muk koi so খুব বেয়া হল, ভাল নালাগে হল, দেখিছেনে আপুনি কিমান উপদ্ৰৱ কৰি আছে। I was just looking at them, I didn't say anything. That boy was just আমি নিজকে বহুত ডিগ্ৰেড কৰি দিছো। সো এইবোৰ বস্তু কৰ পৰা আহিছে, এইবোৰ বস্তু তাহাঁতে কৰ পৰা শিকিছে? They are adopting those things from their social networking, right? That is আমাৰ এই স্কুল, কলেজ,
আজিকালি to college are mandatory কৰি দিছে to the one college. I am there as a counselor for the supportive school, student supportive cell. Everybody has got problems. Whom to share? Small points লৈ পেলাই কাগজে পত্ৰই লিখা থাকে they have got a counselor, but they don't have a counselor. They should have a school counselor. The counselor অকল এইটো কথা নহয় যে parents লগত কথা ক'ব. Counselor should understand that what she should take the feedback. She or he should take the feedback. So সেইকাৰণে আমি তুমি যেটো কথা কৈছা it from the bottom level and to the college. We can overcome when we can, at least we can handle our mental health issues. Yes, ma'am. Thank you so much. Ma'am, talking about adolescent and children, ma'am, would you like to let us know how the minds of children works differently? And ma'am, do they need any sort of special treatment, maybe in terms of parentings, friends, or peer? Ma'am, how do their mind is different and what special treatment they need? And Special also, treatment, no, special treatment for whom? ma'am, children. And also, Like, ma'am, as schools are being closed, students are being, trapped in their homes, and there's a monotony in their lives. So, ma'am, how should parents also try to handle this situation, and how, in general, children needs special treatment in ensuring mental health stability, or as such? Ma'am, what do you think? it's not, I think the new education policy is something different. Students should allow to talk about themselves. It's not A for apple, B for ball, it's gone. Children should allow their what exactly they are being looking for, what they like, what they don't like. The teacher's job is to find out that about the strength and weakness of the children. Then and then only they can help to develop the mental health, positive mental health. So from the school level, they should start it. Yes, ma'am. Ma'am, as now also, like today, we are now in a post-COVID world. Ma'am, do you think, ma'am, there's some kind of special treatment we should give to ourselves, maybe in terms of mental health, because we all have been through a very difficult time, through unprecedented crisis situation. Ma'am, do you think we should give special treatment to our own mental health, even if we don't have any sort of issues, even if we are not suffering from depression or anxiety, but we should at least ensure that we don't get affected by any sort of all those issues? Ma'am, how can we prevent ourselves from getting into such mental health issues, and mainly in this post-COVID world? Yeah, that is like mental health and hygiene. There is a called mental health and mental hygiene, right? So physical hygiene, like the way we take bath, we dress up ourselves, we do all these things to keep ourselves good, right? We eat good food, we take care of our physical health. So similarly, mental hygiene, mental hygiene is a big thing, to keep our mental health strong. So we need to understand about ourselves. We have to do certain regularities, like physical exercise. It helps a lot to develop, to overcome the stress. Everybody has got stress lead to depression, stress lead to anxiety is leading to depression. So to overcome the stress, one need to have the physical exercise. Then there are some, it's not all the physical exercise. There are certain physical exercises which helps to reduce the anxiety. That is why one need to go to a fitness person who understand. Scientifically, he will describe to you that what exactly is needful for you. So physical exercise is number one. Number two is the any kind of mental health, this thing, you want need to have the relaxation and yoga, meditation.
meditation helps a lot. Number two. Number three is that what I have said, that mindfulness technique. Mindfulness technique, for an example, I'm telling you, today, if you feel sad, if you feel unhappy for certain reason, so your mind is getting disturbed. During that period, you try to, think about a situation, past situation, which makes you and feels you to have, feel you happy. That happiness was there. So you bring that situation to the present one, and you think and you try to recollect that your golden memories. That is called mindfulness technique. That will help you to, okay, today I feel said, okay, we had a good time, we feel so happy, this, that. So that means you're being overcoming your problem, right? That is what you need to do. And regular mental fitness exercise bilakto মই কলোৱে তোমাক আৰু মই ভাবো যে যদি if somebody feels unhappy, somebody is not going through stress, so one should go and talk it out about the problem with a counselor. Yes, ma'am. Thank you so much for elaborating this important points, My pleasure. I don't know. So, ma'am, I think we'll open our discussion to our viewers. If any of our viewers have any sort of questions, please feel free to ask our speaker, ma'am. Yeah. Let's see if we have any question. If there is no question, then I will think that everyone is having good mental health. This is Yes. very good. Very good. I have a question. Maybe Yes. I don't have a good mental health. No, it's not like that. You can. That's not like that. Yes. All right. So my question is, so I have seen abroad that everybody goes to a therapist. In fact, we see people go to counseling for personal growth. Okay, and some people in fact say that they will not date anybody who will say that they don't go for counseling, because that going for counseling shows that you are positive, you are always constantly looking for your growth, reflecting on yourself. Exactly. Trying to grow. Yes. And it helps people, but when I talk to people over here in Guwahati, I have seen that many people say that going counseling is a class. It for the rich people, because it's expensive. Many people cannot afford paying 500 rupees to 700 rupees for a session, which makes sense because, so how can we make it affordable, for common people? And the other question is that, abroad, we have, if you work, as soon as you work, you have insurance, and most employer nowadays, have behavioral health insurance by default. And they also have EAP, employment assistance program, which covered at least 10 sessions of counseling. So you have three kind of health insurance. Not only your health insurance, you have behavioral health insurance as well as your employee assistance program. Top of that, nowadays they also have the wellness program, where you not feeling well, you can call the wellness program, and most probably the wellness person is somebody from the company. They hire wellness coach that you can talk to somebody, a buddy, because as time becoming more and more expensive, and people don't have time. So, to get a friend also, you have to rent a friend. It's like, so anyway, so what do you suggest for, Assam or India, and how could we make mental health or going to counseling more affordable? Okay, thank you so much. First of all, like affordable, affordable things, what you have said, that I think if going to a doctor is also cost 500 rupees, minimum 500 rupees, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes detox, 500 rupees.
But going to a counselor or a psychologist, I think when a person is talking with the person, giving, that is a therapy session. So 500 is not that, I think it's not that much of a money, what I feel, because I think I am the cheapest person in Guwahati that I charge a lot, minimum things, but that is not my charging, that is been charged by the hospital. But there are people who take exorbitant price, that I agree with you. I think well, but that can be minimized, like if we give them as a package system, that you're coming for a counseling 6 session, so you have to pay this much of amount. So that depends on the person to person, that how much a person can take it. So if somebody comes to me who cannot afford, I see them in free. That is what I've been doing it. And even if at one point of time I tell in my in the hospital also, I used to tell them that if the charge is this much for this particular test, take the cheapest one, but I will do that other test which is expensive, but take the charge which is the minimum charge you take. So that is what I do. But for rest of the people, I can understand what you have meant, but that depends to person and person, that how can we realize the things. Yes. So I'm just saying, like, I understand, but there's lots of people, India being a developing country, most people, don't make, if you're not a government servant or, a high, good post, parents are not making enough money to send their child counseling, once a week or twice a week, because by some time, you need twice a week. That means, minimum 1,000 rupees. That means minimum, 4,000 rupees a month for counseling if you need. So, I was just thinking aloud, for people who are lower middle class or low class, what facilities are available, specifically for students. I have been working with students quite often, and this is the common thing I heard from them, that, many students cannot afford it, though they want to go. So we are part of the LGBT group. We are trying to start some support group. So being a support group, we can get down the cost a little bit, because, we understand that the therapies, time also matter, and they also have to get paid. So in that case, it may be win-win, because you have, instead of one person, you have like, 8 people or 10 people, and and therapies also make the same amount of money for that hour they spend. Or maybe there's other ways. I was just thinking aloud, what are the options for young people, college students, and who are not earning money? What are the other options available? Is there any other option available? That is like, I don't know about other people, but if you ask me, I think I'm the first person in India to start the counseling things. That was way back in 1992. People people never heard about psychology, word psychology, and counseling, it's not there. So when I have started way back in 1992, so I started with counseling. Then people are really reluctant to come to the, go for the counseling sessions. But what I have noticed, that they only come for only one session, and that the rest of the session, they just, they never realize that I should go to a counselor. But over the period of time, I have seen that, about the counseling things. People here, like, going to counselor and ready to pay the fees also, whatever the fees counselor asks. But at one point of time, what you are right, that I have seen some of the counselor also, demanded exorbitant price also, but ultimately they
come back to me and I said that, okay, I will see you free only. I will not charge anything, because I can, what you have mentioned that some of the people who are, the salary people, they cannot afford the children case only, what I have said. Because this type of children, they take a lot of time. They take, they take a lot of sessions also. So what I think is that there should be something for the counselor also, and because the counselor is giving the time to the client, right? Yes, yes. A minimum price, minimum price. So this, if wishes, the counselor can really do that things. If really wholeheartedly the counselor is not that much of professional, is running after money, so that is the counselor can do. It's that to take a minimum money, if the counselor is thinking that this is the person who cannot afford, so I will take this much of amount from that person. So that can be done. Because see, I go to a college, Handic college. So when I go to the Handic college, there are not less than 10-15 girls wait for me. So I get a minimum, I got a check. Yes. That has been Yes. given by the principal, given by the college. I never say that, okay, per session you have to give this much. They give me a lump sum amount. So I said, okay, going to a college, I'm helping the students. Money is not the things, but my effort, my petrol kharsa, going and coming, that is enough for me. So, but that is what I'm being doing it. So it depends, it depends to person in person, how the person is, doing it. But at one point of time, I can also tell you this thing, if I will make my consultation fees or make my session fees is lesser than, less price, then people will think that, okay, she is not good, why should I go to her? That's also true. Another questions, Yes. So why should I go to her? We will go to somebody who will take more than her. Maybe she is very good, so that is also one of the reason. So what your question is, yes, that is, it depends on person to person, but people mentality is also, you have to take it for the mind. So now I have another question. Yes. So you said that you are doing it since 1992, right? Yes. Yes. So it's lots of training. So who do you go for your mental health support? Or where do you get your, sanctity? I don't go to anywhere, but what I can tell you this thing, that because my subject that taught me a lot, still I am learning, because this is a subject which, give you many things to understand about yourself. But yes, my problem, then there is a colleague of mine, we work as a team, there's a psychiatrist in my team. So I talk with her. I know, I tell her that this is a problem I'm going through. I know what I need to do, but you help me. I tell her, you help me. So she tells, okay, Baido, you relax yourself. I said, I know that things, but when you talk your problem with somebody who can understand, then, your problem also reduces. But I can tell you that my subject helped me a lot in my day-to-day life. All right. Thank you. Nice talking to you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Milind sir, for taking part in the discussion with your questions. And ma'am, we are heading towards the end of today's session. Ma'am, would you like to say something as a concluding remark? Concluding remark, it's very nice to be in this platform and, getting to, you are a very good host also. You're asking me so many things, but I think that this is not the end of it. We must meet frequently. We must talk about, we must discuss about, so that the people have got the awareness, about what is, happening in and around, and people will be more concerned about their mental health issues. Yes, thank you so much, ma'am. Thank you so much. At the end, I will just like to add that mental health plays an important role in our day-to-day lives. It shapes the way we deal with stress, how we relate to others, and the decisions we make in our day-to-day lives. Without positive mental health, it will be almost impossible to realize our full potential, work productively, make a meaningful contribution to our community, or handle the stress that comes along with our life.
And it is definitely time to normalize our mental health issues and break the stigmas and taboos associated with it. I definitely believe, along with me, our viewers have also had an enriching session as we got to know the dynamics of mental health issues, its importance, and the need to talk about it more and more in today's world from ma'am. Thank you so much, ma'am, for taking your time to be a part of today's session. Despite having a busy schedule, we highly appreciate your effort and dedication towards conducting the entire session. So, at the end, a special mention and gratitude to all our viewers who have taken out their time to join us today. Your presence is highly valued, and we look forward to have you with us in our further segments. Till there, take care, stay safe, and have a healthy mental health. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, viewers. Thank you. Thank you. Thank you so much.